Write the heading: heat changes associated with chemical reactions. 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 Okay, so this is something like this. If you can you remember that there are some evidences now when we are talking about we have spoke a lot about these chemical reactions. So then when we talk about these chemical reactions, can you remember in small grades in grade 10 and even before that, like in grade 8, how could you confirm that there is a chemical reaction is taking place, right? Like just imagine if carbon and oxygen reacts, okay? Let's imagine carbon and oxygen reacts. May then a reactor usually carbon dioxide, right? And how do you exactly know that they are getting reacted with each other? How do you exactly know that the reaction is taking place? So make it about the observations, right? Now in different reactions, different observations will be given. So because of these evidences, because of these observations, when things are getting reacted, we confirm ourselves, okay, there is a chemical reaction happening, right? So at Samahara reactions, when some reactions are taking place, there could be a color change observed. There could be a bubbling effect observed. Or a tiny explosion could be observed. Sometimes it can be a massive explosion. Sometimes an odor formation, a smell formation could be observed. Sometimes formation of a precipitation can be observed. So there are different observations that we can experience to confirm ourselves that there are some things getting reacted with each other. How can you confirm that? Because there are some observations that you can experience when things are getting reacted. Okay, observations formation of air bubbles, evolution of a gas, formation of a sound explosion, sound produced or else formation of a light, okay, formation of a precipitate, color change, order change. These are all observations confirm ourselves that there's a chemical reaction taking place. Over there we have spoken about another fact, a heat exchange. Heat exchange, right? Heat exchange, what is the heat exchange? Now, this is a reaction chamber. Make a reaction container. And this is the external environment. Where there can be also another thing happens as an evidence to confirm ourselves that there is a chemical reaction is taking place, that is a heat exchange. So මේ reaction එකක් වෙනවා කියලා confirm කරගන්න අපිට තවත් evidence එකක් තමයි occurrence of a heat exchange. Heat exchange can be of two types. එක්කෝ reaction එකකින් එළියට heat එක release කරනවා වෙන්න පුළුවන් heat exchange එකක් නේ between the external environment and the reaction chamber, right? Heat exchange, there can be a heat lost to the external environment, or there can be a heat absorption from the external environment into the reaction, right? Ekko heat loss එකක් වෙන්න පුළුවන් reaction එකේ නැත්නම් external environment එකේ ඉඳලා heat එක absorb වෙන්න පුළුවන්, right? So this is also an evidence. මොකක්ද? Heat exchange. Okay, මොනවා හරි දේවල් දෙකක් react වෙනවා නම් to confirm ourselves that they are reacting, that there is a chemical reaction taking place, තවත් අපිට ගන්න පුළුවන් evidence එකක් තමයි a heat exchange, right? Heat exchange එකක් කියන්නේ an exchange of heat between the external environment and the reaction, right? Heat exchange can be of two types. එක්ක heat එක එළියට දෙන්න පුළුවන් reaction එකකින්, or else heat can be absorbed into a reaction. මේ part එක තේරුණ කට්ටිය අත උස්සන්න. Right? So observations we have discussed when we were very small. And the most important part that we are going to talk here is this heat exchange, chemical reactions. Whenever a heat exchange, and today's lesson is going to be about this heat exchange. Right? Elisha, is it clear to you, or do you want to ask anything from me? Okay, Elisha is okay. Shamil, make a heat here. Shamil, make a theory. Kumar response කරන්න. Shamil,
මේක තේරුණාද? Shamil, then clear? Hari. So we are going to talk about this heat exchange. අපි මේ lesson එකේ කතා කරන්නේ heat exchange කියන part එක ගැන තමයි. Right? කොහොමද reactions වලදී heat exchanges වෙන්නේ? මොනවද මේ heat එක reaction එකක් වෙනකොට heat එක එළියට දාන reactions මොනවද? reaction එකක් වෙනකොට heat එක external environment එකේ ඉඳලා absorb කරන reactions මොනවද? ඕවා තමයි අපි මේ lesson එකේ කතා කරන්නේ. හරිනේ? කාටි එක තේරුණා නේද? වින්සෙන්ට් clear නේද? බිමා clear නේද? right හරි. අපිට අග්ගා යමු වෙන discussion එකට. ලියගන්න ඕනේ මෙහෙම. මෙන්න මෙහෙම ලියාගන්න point එකක්. Depending on the way how the heat is exchanged, oh, hold on. A heat exchange during a chemical reaction, is one of the observation. A heat exchange during a chemical reaction is one of the observation which confirms the occurrence of a chemical reaction. A heat exchange between the external environment is one of the observations or one of the evidence which confirms the occurrence of a chemical reaction. Next point. Sir, could you read the first point again because I got dropped. Okay, right. A heat exchange between the external environment, is one of the evidence. A heat exchange between the external environment is one of the observation which confirms the occurrence of a chemical reaction. Next point. Depending on the way how the heat is exchanged, during a chemical reaction, there are two types of chemical reactions. So depending on the way how the heat is exchanged between the reaction and the external environment, there are two types of reactions. Depending on the way how the heat is exchanged between the external environment and the reaction, there are two types of reaction. Now see here, if this reaction is absorbing heat, okay, like this. If this reaction is giving out heat when the reaction is taking place, if there's a reaction which gives out heat when the reaction is taking place, we call that type of a reaction as an exothermic reaction. Exothermic reaction. So what really happens here, during the reaction, the heat is given out to the external environment. Such a reaction is called exothermic reaction.
So there's another type. The next type is during the chemical reaction, from the external environment, the heat is absorbed into the chemical reaction. The second type, from the external environment, heat is absorbed into the chemical reaction. So we call that type of chemical reactions as endothermic reactions. Endothermic reactions. Endothermic reactions. Okay, note it down. So there are two types of reactions depending on the way how the heat is exchanged between the reaction and the external environment. First one, if the heat is given out from the chemical reaction to the external environment, we call it as exothermic. If the heat is absorbed into the reaction from the external environment, we call them as endothermic. Draw the two diagrams and note it down very quickly. Right, done. Shall we move on? Namai harida, upe harida, mukada was adanatte. Yes, sir. Okay. Elisha harida. Yes, sir. Okay. Write the next heading. Write the next heading. Right. Shall we move on? Are you done? Tama kawra karna pada sir. Done. I hope you are done. Right. We are moving to the next So the part. second method is endothermal, right? What is it? It's Endothermic. endothermic. Okay, sir. Okay. Right. Okay, we are moving. So write the main heading, exothermic reactions. Exothermic reactions. Exothermic reactions. Okay, quickly write it. Exothermic reactions. All right. Exothermic reactions. Right. Okay. Write like this. Write the definitions. Chemical reactions. Chemical reactions taking place. Chemical reactions taking place with the evolution of heat. Chemical reactions taking place with the evolution of heat to the external environment are called exothermic reactions. Chemical reactions taking place with the evolution of heat to the external environment are called exothermic reactions. Chemical reactions taking place with the evolution of heat to the external environment are called exothermic reactions. Okay. The next thing, next point. Exothermic reactions exothermic reactions can be represented as below. Exothermic reactions can be represented as below. Exothermic reactions can be represented as below.
Sorry, yeah, right. Exothermic reactions can be represented as below, right? Represent කරන විදිය, right? දැන් මේ reaction එකේ මොනවද වෙන්නේ? heat එක produce කරනවා. external environment එක තමයි heat එක දෙන්නේ, right? සාමාන්‍යයෙන් reaction එක react කරන්නේ reactants react කරලා හදනවා මොනවද? products. reactants react කරලා හදනවා මොනවද? products. හරි. මේ වගේ reaction එකකදී in an exothermic reactions reactants react කරලා products වලට අමතරව හදනවා heat එකක්. හරිනේ? එහෙනම් මොකද්ද වෙන්නේ? from this sort of a reaction එක reactants react කරලා products hadanawa mainly. In other than that reaction එකෙන් heat එකක් produce වෙනවා, right? So these are exothermic reactions. During the reaction, other than the products, heat will be also produced and that will be given out to the external environment, right? දාගන්න පටස් ගාලා මේක අමාරු දේවල් නෙමෙයි, හරි සිම්පල් දේවල් යන්නේ, right? ඒ හින්දා ටක් ගාලා දාගන්න. Okay, so what really happens during the reaction? Products will be formed. Meantime, heat is also formed, right? So exothermic reactions are what? Reactions which gives out heat to the external environment. So in exothermic reactions, reactants will be reacted to form products plus heat. Okay, so I can give you an example for this. I can give you an example. See here, magnesium solid reacts with diluted HCl, which is an aqueous, to give you MgCl2, which is an aqueous, plus hydrogen gas plus heat. So this is an exothermic reaction. So if you react magnesium with hydrochloric acid, you will obtain magnesium chloride, hydrogen, meantime heat. So it's a reaction which can produce heat, which gives out heat, right? So magnesium plus diluted hydrochloric acid. This reaction is an exothermic reaction which can give heat to the external environment, right? දාගන්න example. Elisha එක clearද? මේකේ මොකොත් තේරෙන්න දේවල් කිව්වේ නැහැ. Reactants react කරලා products හදනවා. Products plus heat එක හදනවා if it is an exothermic reaction. If it is an exothermic reaction, when the reactants are converted into products, other than the products, heat will also be produced. Is it clear, Elisha? Yes, sir. Okay, perfect, right. Okay, so before this, right, so keep it in your mind, and while keeping it in your mind, we'll talk about like this. Okay, see here. Takalia, you got to be very quick. Then ඉස්සරහට යන lessons වල notes පට ගාලා ලියන්න ඕනේ. මොකද මේ we are දැන් පොඩ්ඩක් අපි peak එකේ වැඩ කරන්න ඕනේ, so we have to be very quick. Speed එකක් තියාගෙන කරන්න ඕනේ. හරිනේ? Right, okay. Let's write a point. Exothermic reactions, write a point. Exothermic reactions release out heat during the reaction. 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 Okay, right. Rule අරින්න එපා. Next rule එකේ මේ definition එක ලියා ගන්න. This is because the reactants, this one, the reactants in exothermic reactions, this is because
reactants in exothermic reactions. This is because reactants in exothermic reactions contains more energy than the products formed. This is because reactants in an exothermic reaction contain more energy than the products formed. This is because reactants in an exothermic reaction contains more energy than the products formed. Right. Okay. So you have to highlight the part what we just wrote last, right? So in an exothermic reaction, what contains more energy? The reactants contain more energy. Products contain less amount of energy. That's what the point says. Why the heat will be released out during an exothermic reaction to the external environment? That's because during a chemical reaction, sorry, in an exothermic reaction එකට involve වෙන reactants ගාව තියෙන energy එකට වඩා අඩු amount එකක් තමයි products ගාව energy තියෙන්නේ. ඒතර කාගේ ගාවද exothermic reaction එකට involve වෙන reactants ගාව තමයි ලොකු energy එකක් තියෙන්නේ. products ගාව තියෙන energy එක අඩු. ඕක මම මෙහෙම explain කරන්නම්. right? නිකමට හිතන්න මේ exothermic reaction එකට involve වෙලා ඉන්න magnesium ගාව තියෙනවා joules 50ක් right magnesium ගාව දෙනවා joules 50ක් එයා ගාව දෙනවා joules 50ක energy එක මේ reaction එකට involve වෙලා ඉන්න HCl ගාව තියෙනවා තවත් joules 50ක් එතකොට reactants වල total energy එක joules 100යි මේ imagine කරගන්න දෙන්නේ මෙතන අපි බැලුවොත් මෙතන form වෙන products වල මෙයාගේ තියෙන joules 5යි මෙයාගේ තියෙන joules 20යි එතකොට මෙතන හැදිච්ච overall products වල total energy එක joules 25යි. එතකොට මේ reactants ටිකනේ මේ පැත්තට convert වෙන්නේ during the chemical reactions. මේ ටිකම තමයි එහා පැත්තට convert වෙන්නේ. මේ තියෙන ටිකම තමයි එහා පැත්තට convert වෙන්නේ. ඒතර මෙහි 100 joules තිබ්බා මේගොල්ලෝ ගාව. හැබැයි මේගොල්ලෝ මේ පැත්තට convert වෙද්දි අලුත් form එකට convert වෙනකොට ඒගොල්ලෝ ගාව තියෙන joules 25යි. කො ඉතුරු 75. ඒ 75 තමයි heat එක විදිහට external environment එකට release වෙලා තියෙන්නේ. right? ඒ කියන්නේ ළමයි මම පොඩ්ඩක් වෙන මෙහෙම explain කරන්න. right? දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ සමහරවිට chemical reactions ගැන පොඩි idea එකක් දෙන්න මම මෙහෙම explain කරන්න. හිතන්න carbon කියන solid එක reacts with oxygen කියන gas එකක්. carbon react කරන oxygen එක. මේකට heat එක ඕන හතියෙන් තියමු. carbon react කරන oxygen එකත් එක්ක හැදෙන්නේ carbon dioxide gas එක. carbon කියන්නේ මොකක්ද? මෙන්න මෙහෙම element එකක්. oxygen කියන්නේ මොකක්ද? molecule එකක් මෙන්න මෙහෙම. ඔන්න molecule එක. එතකොට මොකද්ද මේ reaction එකේ වෙන්නේ? මේ molecule එක split වෙනවා. split වෙලා මේ එක්කෙනා oxygen එක ගිහිලා මේ carbon මේ පැත්තෙන් set වෙනවා. අනිත් oxygen එක ගිහිලා carbon ගේ අනිත් පැත්තෙන් set වෙනවා. set වෙලා හදනවා මෙන්න මෙහෙම molecule එකක්. ඒකට කියනවා carbon dioxide කියලා. right එතකොට ඔයා හරියට බැලුවොත් ළමයි මේ පැත්තේ carbon atoms කීයක් තියෙනවද 1යි මේ තියෙන්නේ මේ පැත්තේ carbon atoms තියෙනවද කීයක් තියෙනවද 1යි මේ පැත්තේ oxygen atoms කීයක් තියෙනවද 2යි මේ පැත්තේ oxygen atoms කීයක් තියෙනවද 2යි එහෙනම් reaction එකදී මොකද්ද වෙන්නේ මේගොල්ලෝ මේ හිටපු structure එක හිටපු formation එක වෙනස් කරලා they gain another new formation එච්චරයි එතකොට මේ පැත්තේ තියෙන දේවල්ම තමයි මේ පැත්තට කන්වර්ට් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයා මේ පැත්ත බැලුවොත් මේ පැත්තේ reactant side එකේ තිබිච්ච නැති කිසිම අලුතෙන් දෙයක් නැහැ. මේ පැත්තේ carbon oxygen තිබ්බා. carbon atom එකයි oxygen atom දෙකයි. විතර carbon atom එකයි oxygen atom දෙකයි තිබ්බේ. එතකොට මේ product side එකේ තියෙන්නේ reactants වල තිබිච්ච දේවල් තමයි. මේ පැත්තේ තිබිච්ච කිසිම දෙයක් මේ පැත්තට යනකොට නැති වෙලා නැහැ. තිබ්බ carbon atoms ගාන එහෙමම තියෙනවා. තිබ්බ oxygen atoms ගාන එහෙමම තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ පැත්තේ තිබිච්ච නැති දෙයක් අලුතෙන් මේ පැත්තට ඇඩ් වෙලත් නැහැ. right? reaction එකක් වෙනකොට what really happens the reactants are just converted into the products. in formation එක වෙනස් කරලා අලුත් formation එකක් ගන්නවා. that's it. මේ පැත්තේ තිබිච්ච දේවල්ම තමයි මේ පැත්තේ තියෙන්නේ.
මේ පැත්තට අලුතෙන් ඇඩ් වෙච්ච දෙයක්වත් නැහැ. මේ තියෙන දේවල් වලට ඇරෙන්න අලුතෙන් ඇඩ් වෙච්ච දෙයක්වත් නැහැ. මේ පැත්තෙන් දාලා ගියපු දෙයක්වත් නැහැ මේ පැත්තට. මේ ටිකම different formation එකකින් මෙතන තියෙනවා. That's what the mass conservation law says in chemistry. Grade 10 එකේදී අපි ඉගෙන ගත්තා mass conservation law එක when we talk about the chemical reactions. හරිද? එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න ඕන කතාවක් තමයි මේගොල්ලෝ මේ විදිහට ඉඳලා මේ අලුත් දැන් එතකොට මේගොල්ලෝ මේ විදිහට ඉන්නකොට ඒගොල්ලන් ගාව තිබිච්ච amount of energy එකක් තියෙනවනේ. Right? When they were in the form of carbon and oxygen molecules ඒගොල්ලෝ ගාව තිබිච්ච energy එකක් තියෙනවා. right මෙයා ගාව මෙයා මෙහෙම ඉන්නකොට මෙයා ගාව තියෙන energy එකක් තියෙනවා. මෙයා මෙහෙම ඉන්නකොට මෙයා ගාව තියෙන energy එකක් තියෙනවා. එතකොට එහා පැත්තට ගියපුවාම ඒ energy එක මෙහා පැත්තට යනවා. හැබැයි during this sort of a reaction මොකද වෙන්නේ? මේකෙත් තියෙන magnesium and HCl. ඒගොල්ලෝ ගාව initial තිබිච්ච energy එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ තිබ්බ energy එක ඒගොල්ලෝ අනිත් පැත්තට convert වෙලා හදන products වල ඊට වඩා අඩු energy එකක් තියෙනවා. එතකොට මේගොල්ලන් තිබිච්ච energy එක අතුරුදහන් වෙන්න පුළුවන් නෑ. That has to be there as what? Heat. මෙයා ගාව තිබ්බ 50 joules of energy. මෙයා ගාව තිබ්බ 50 joules of energy. එතකොට මේ දෙන්නගේම total amount of energy කොච්චර තිබ්බද? 100 joules. මේගොල්ලෝමනේ කන්වර්ට් වෙන්නේ එහා පැත්තට. කන්වර්ට් වෙලා බලනකොට මේ magnesium chloride වල ගාව තියෙන 20 joules. right? ඊට පස්සේ when you talk about hydrogen ගාව තියෙන 5 joules. එතකොට products වල overall energy එක එකතු කරපුවම 25 joules. අරගොල්ලම නම් මේ පැත්තට කන්වර්ට් උනේ products වල තියෙන 25 joules නම් කෝ ඉතුරු 75. That is what given to the external environment as heat. Was it clear guys? මම මේ කියපක තේරුණාද? මට පොඩ්ඩක් hands ටික දෙන්න raise කරන්න මේ මම කියපක තේරිච්ච කට්ටිය. ප්‍රබෝධයක තේරුන්නේ නැද්ද? නිර්මාණයක තේරුන්නේ නැද්ද? තේරුණා සර්. Okay right හරි. එහෙනම් ලියාගත්තා මොකද්ද? ඇයි exothermic reactions heat එක එළියට දෙන්නේ? මොකද exothermic reactions වලට involve වෙන reactants ගාව තියෙන energy එක වැඩි ඒගොල්ලෝ form කරන products ගාව තියෙන energy එකට වඩා. එතකොට reactants ගාව තියෙන energy එක වැඩි ඒගොල්ලෝ products produce කරන products වල තියෙන energy එකට වඩා. So මේ excess amount of energy will be given out to the external environment as heat. ඒගොල්ලෝ ගාව තියෙන excess energy එක තමයි they will be given out to the external environment as heat. දැන් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. මේ මම දුන්න values මේ chemicals එක exactly හරි values නෙමෙයි. මම මේ indicate කරපු values මේ chemicals එක හරිම values නෙමෙයි. ඒ හින්දා මේවා ඔයගොල්ලෝ පෑනෙන් ලියන්න යන්න එපා. හැබැයි චූටි pencil එකකින් ලියා ගන්න. මොකද මේක අපිට ඉස්සරහට ඕන වෙනවා. ඉස්සරහට important වෙනවා. එහෙනම් මේ ටික මේ reaction එකත් එක්ක exothermic reaction එකක් අපි ලිව්වේ reaction of magnesium with diluted hydrochloric acid. එයා magnesium chloride and hydrogen හදලා එළියට heat එක release කරනවා. මේ energy amounts ටික ලියා ගන්න pencil එකකින්. මොකද මේක අපිට අනිවාර්යෙන් important වෙනවා. ලියා ගන්න පොඩ්ඩක්. right hari ඊට පස්සේ ලියන්න point එකක් an exothermic reaction can be represented in an energy level diagram as below. An exothermic reaction can be represented in an energy level diagram as below. An exothermic reaction can be represented in an energy level diagram as below. hari energy level diagram එකක දාගන්න පුළුවන් exothermic reaction එකක්. An exothermic reaction can be represented in an energy level diagram as below. ළමයි energy level diagram is something like a graph. හැබැයි ඒකේ තියෙන එක axis එකයි. Okay? energy level diagram එකක් කියන්නේ something similar to a graph. හැබැයි එක axis එකයි තියෙන්නේ. මෙහෙම axis එකක් තියෙනවා. මේ axis එකේ අපි mark කරනවා energy. energy mark කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට joules වලින්. okay එතකොට මෙන්න මෙතන තියෙනවා zero line එක. එතකොට zero energy line එක joules බිඳුවයි. හරිද? දැන් අපි mark කරන්න යන්නේ මොකද්ද? exothermic reaction එකක් තමයි mark කරන්න යන්නේ.
exothermic reaction එකක් තමයි මාක් කරන්න යන energy level diagram එකේ. ඒකට ඔයාලා දන්න කතාවක් තමයි exothermic reaction එකක නම් reactance වල energy එක වැඩි products වල energy එකට වඩා. හරිද? exothermic reaction එකක නම් reactance වල energy එක වැඩි products වල energy එකට වඩා. ඔය ඉතින් කලින් මම පොඩි දෙයක් කියලා දෙනවා. තව දෙයක් අපිට important තව කැලලක් ඒකට කියලා දීලා දුන්නා. අපි කතා කරනවා ළමයි reaction එකක drive එක. when you මට beam center මතකද මන් දන්නේ නැහැ මේ අපි කතා කරා reaction drive එක right මම මෙන්න මෙහෙම reaction එකක් කියන්නම්කෝ ඕගොල්ලෝ දන්නවා නම් hydrogen කියන gas එකයි sorry H2O water කියන waterයි මම මෙහෙම ලියන්නම් මෙහෙම ලියන්න මම මෙහෙම ලියන්න ඔයාලා දන්නවනේ hydrogen peroxide H2O2 කියලා තියෙන H2O2 කියලා තියෙන එක්වස් එකක් ඔය තුවාල වලට දාන්න right අර සුදු පාට පෙනෙන්නේ ඔය hydrogen peroxide කියන එක නා even because of the energy gained by sunlight මෙන්න මේ පැත්තට හැරෙනවා හැදුනහම හැදෙන product එක තමයි H2O liquid plus O2 gas එතකොට ළමයි hydrogen peroxide ගොඩක් පරණ නම් සමහරලාට මේ බොටල් එකේ වැඩි හරියක් තියෙන්නේ water and oxygen hydrogen peroxide නෙමෙයි හරිද එතකොට hydrogen peroxide හැමතිස්සෙම fresh පිට පාවිච්චි කරන්න ඕන ගොඩාක් පරණ බොටල් එකක් කරලා වැඩක් නැහැ ගොඩක් වෙලාවට hydrogen peroxide වලට වඩා මේ බොටල් එකේ තියෙන water and oxygen හරිද මොකද dissociate වෙලා right එතකොට මේකට අපි කියනවා reaction forward කියලා අයියේ මේකෙන් මෙහා පැත්තට ගියා මේකෙන් මෙහා පැත්තට ගියා right මෙන්න මෙහෙම මම කරන්නකෝ මම ඔයාලට මේක ලේසි වෙන්න මෙහෙම කරන්න මම මෙහෙම කරන්න මම ගන්නවා H2O H2O O2 with H2O liquid එකක් එයා O2 එක්ක react කරවලා අපි හදා ගන්නවා reaction එකක් හදා ගන්නවා මෙන්න මෙහෙම H2O2 equals මම එහෙම කියලා දෙන්නම් විතර වැඩි ලේසියි ඔයාලට water oxygen එක්ක react කරවලා අපි හදා ගන්නවා hydrogen peroxide ඕක තමයි reaction එකේ forward පැත්ත reactants react කරලා හදන products හැබැයි මේක reversible reaction එකක් මේකේ පිටිපස්සකුත් තියෙනවා මෙයාට පුළුවන් reaction එක backward වෙන්න reaction backward එක තමයි product එක dissociate වෙලා ආයි reactants හැදෙනවා right මේක reversible reaction එකක් ඒ කියන්නේ forward reaction එකකුයි backward reaction එකකුයි දෙකක් තියෙනවා forward reaction එක උනොත් reaction forward වුණොත් reactants react කරලා product එක හැදෙනවා reaction backward එක උනොත් product dissociate වෙලා reactants හැදෙනවා මේක තේරිච්ච කට්ටිය අත උස්සන්න මේ පාඩක තේරිච්ච කට්ටිය අත උස්සන්න right එතකොට මේකට තමයි අපි කියන්නේ reaction drive එක කියලා මේ forward drive එකක් මේ backward drive එකක් forward drive එක වෙනකොට reactants react කරලා products හදනවා backward drive එක වෙනකොට product එක dissociate වෙලා reactants හැදෙනවා හරි එතකොට මට කියන්න බින්සෙන් මේ වගේ reaction එකකට තියෙන මොන වගේ drive එකක්ද forward එකක්ද backward එකක්ද forward එකක්ද backward එකක්ද මේ මට drive එක කියන්නකෝ reactants react කරලා products හදනවාද product එක dissociate කරලා reactants හැදෙනවාද forward reaction එකක් ඉදන්නේ ඔව් නෑ මට reaction එකේ drive එක කියන්න reactants react කරලා product හැදෙන situation එකක්ද මේක නැත්නම් products වලින් reactants ඔක්කොම වෙන situation එකක්ද reactants එකද වෙලා reactants react වෙලා products හැදෙන formation situation එකක් මේක මේ reactants දෙකක් react වෙලා product එකක් හැදෙන situation එකක් මේක. එතකොට මේකේ reaction එකේ ගොඩක් තියෙන්නේ මේ forward reaction එකක් ගොඩක් වෙලාවට forward reaction එකක් reactants react වෙලා products හදනවා right හරි එතකොට ඔන්න ඕක දැනගන්න ඕන පොඩ්ඩක් මේ ඉස්සරහට energy level diagram එක ගැන කියන්නේ ඒකයි මම එකක් කියලා දුන්නේ grade 10 එකේදී අපි already discuss කරලා තිනවා අමතකයි කියලා හිතලා මම එකයි කියලා දුන්නා right හරි මොකද ඒක අනිවාර්යෙන් ඕන මෙතෙන්ට මේ right අපි කතා කරන්නේ energy level diagram එක ගැන right energy level diagram එකේදී මේ energy level එක තියෙනවා right energy level diagram එකේ මම කිව්වා එක axis එකයි අපි use කරන්නේ ඒකේ energy තමයි mark කරන්නේ joules වලින් පටන් ගන්න 0 වලින්. ඒතර මේක උඩට යන්න එනර්ජි වැඩි වෙනවා කියලා වාට කියන්න ඕනේ නෑනේ. අමුතුවෙන් ඒක තේරෙනවනේ. උඩට යන්න එනර්ජි වැඩි වෙනවා. රයිට්. ඒතර මේකේ මේ උඩට යන්න එනර්ජි වැඩි වෙනවා. හරිද? මෙහෙම එනර්ජි වැඩි වෙනවා. රයිට්. ඊට පස්සේ මම මේකට දානවා levels දෙකක් ඈ. දැන් මේ 0 level එකේ කවුරුත් තියෙන විදිහක් නෑනේ. ඕනම element එකකට එනර්ජි එකක් තියෙනවනේ. ඒතර 0 level එකේ එනර්ජි එකක් දාන්නේ නෑ අපි. කවුරුත් දාන්නේ නෑ. මම මෙන්න මෙහෙම levels දෙකක් දානවා. මෙන්න මෙහෙම
මම මේක මාක් කරනවා A කියලා. ඕගොල්ලෝ මාක් කරගන්න යන්න එපා. මේක මාක් කරනවා B කියලා. මට දැන් මේක කියන්න ඕන උපේකා. If it is an exothermic reaction, we are talking about exothermic reactions, right? We are talking about exothermic reactions where the reactants contain more energy than the products. In exothermic reactions, the reactants contain more energy than the products. හරිද? මෙන්න මේ වගේ එකක් කතා කරන්නේ reactants contain more energy than the products. හරිද? මම මේ exothermic reaction එක reactants උයි products උයි indicate කරන්න යනවා නම් energy level diagram එකක් උපේකා. level A එකේද B එකේද reactants ඉන්නේ? level A එකේද B එකේද reactants ඉන්නේ? As you know, when you go up, the energy will be increased. Okay, Upeka need to give me an answer. Upeka ඉන්නව නේද? Yeah, tell me in which level you can mark reactants? Level A or level B? Sir, is it A? No, you should give me an answer. Don't ask a question from me. It's not answering. No, it's you're asking a question from me. I was asking an answer from you. You're asking a question from me. Yeah, be confirmed and tell me. Upe, what do you think? Sir, A. Yeah. ඇයි ළමයි exothermic reaction එකක් නම් කාගේද energy වැඩි? reactants ලාගේද products ලාගේද? reactants ලාගේ energy එක products වල energy එකට වඩා වැඩි. So then මේක indicate කරනවා නම් reactants and products reactants ලාගේ energy වැඩි. එහෙනම් උඩ level එකේ දැන් මෙතන අඩු energy level එකක්, මේක ඊට වඩා වැඩි energy level එකක්, මේකනේ වැඩිම energy level එක. එහෙනම් වැඩිම energy level එකේ ඉන්න ඕන කවුද? reactants. ඊට පස්සේ products වල energy එක reactants වල energy එකට අඩුයි. එහෙමනේ අපි definition එක කරලා ලියලා highlight කරේ. In an exothermic reaction, the energy in products is higher than the energy in reactants. Sorry. අපි මොකද ලියුවේ මේ in exothermic reactions the reactants contain more energy than products කියලා ලියුවේ. ලියලා highlight කරේ. එතකොට exothermic reaction එකක් නම් reactants contain more energy than the products. එහෙනම් products වල energy එක reactants වලට වඩා අඩුයි. හැබැයි products වල energy එක 0 නෙමෙයි. products වල energy එක 0 නෙමෙයි. products වල energy එක simply reactants වලට වඩා අඩුයි. එහෙනම් මෙතෙන්ට තමයි එන්නේ products. right. බිම්සේ මට කියන්න reaction drive එක. මොකක්ද කොහොමද මේ reaction එක වෙන්නේ? මේ reaction එක කොහොමද වෙන්නේ? reactants වලින් මොනවද හදනවද? reactants වලින් products හදනවා. එහෙම නේද? එහෙනම් අපි මාක් කරන්න ඕන මෙන්න මේකේ. දැන් අපේ reactants වලට කොච්චර energy එකක් තිබ්බද? අර අපි නිකන් roughly බොරුවට දාගත්තේ අපි තේරුම් ගන්න දාගත්තේ reactants වල energy කොච්චරක් තිබ්බද? 100 joules. හරි. reactants වල 100 තියෙනවා. මේක දාගන්න එපා. දාගන්න ඕන පැන්සලෙන් දාගන්න. reactants වල 100 තිබ්බා. products වල අපේ කොච්චරක් තිබ්බද? මේ products වල තියෙන්නේ 25යි. එතකොට මේ 100 energy level එකේ ඉඳලා products හදනකොට 25 energy level එක drop වෙනවා. එතකොට reactants වලින් products හැදෙන්නේ. මේ reactants වලින් තමයි products හැදෙන්නේ. එතකොට 100 level එකේ ඉඳලා 25 දෙනකොට කොයිතුරු 75. එයා තමයි මොනවා වෙන්නද external environment එකට. heat energy විදිහට 75ක් joule මොනවා වෙනවද? lost වෙනවා. එතකොට external environment එකට lost කරපු 75 joules උයි products වල තියෙන 25 joules උයි එකතු කරා නම් reactants වල තියෙන 100 joules එනවා. reactants ගාව initially react වෙන්නේ නැතුව ඉන්නකොට 100 joules of energy තිබ්බා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ products වලට convert වුණාම ultimately යාලා ගාව ඉතුරු වෙන්නේ 25 joules. කොයි ඉතුරු 75. ඒගොල්ලෝ වැඩි energy එක දාලා එළියට external environment එකට. So it's an exothermic reaction. එහෙනම් අපි ඒක indicate කරන්න යනවා energy level diagram එක. මෙන්න energy level diagram එකේ y axis එක mark කරන්නේ energy in joules. මෙන්න 0 level එක. අපේ ගාව තියෙන ඕනම element එකක් 0 level එකට වඩා energy වැඩි කට්ටිය. So in an exothermic reaction the reactants contain more energy than the products. එහෙනම් මේ අපේ scale එකේ වැඩිම level එකේ ඉන්න ඕන reactants ඊට වඩා අඩු level එකේ ඉන්න ඕන products. මොකද products වල energy එක reactants වලට වඩා අඩුයි. හැබැයි products වල energy එක 0 නෙමෙයි. එහෙනම් 0 level එකේ mark කරගන්න එපා. Next you need to indicate the drive of the reaction. Reaction එක කොහොමද වෙන්නේ? reactants වලින් products හදනවා. ඒ කියන්නේ reactants වලින් products හදනවා වැඩි energy level එකකින් ඉඳලා අඩු energy level එකකට.
එතකොට එනර්ජි ඩිෆරන්ස් එකක් තියෙනවා. ඇයි වැඩි එනර්ජි ලෙවල් එකක ඉඳලා අඩු එනර්ජි ලෙවල් එකට යනකොට එනර්ජි එක්සස් එකක් තියෙනවා. ඒ එනර්ජි එක්සස් එක මොකද කරන්නේ මේ රියැක්ෂන්ස් වලදී එළියට දානවා කවුරු විදියටද? හීට් විදියට. රයිට්? දාගන්න මේක. ෂමාය මේක තේරුණාද? යා. හරි දැන් අපි කරන්න යන්නේ මොකද්ද මේ exothermic reaction එක දාන්න යන්නේ මේ high energy level diagram එකට. ඒ කියන්නේ exact reaction එක මම දුන්න example එක energy level diagram එක දාන්න යන්නේ. හරිනේ? එතකොට මෙන්න high energy level එකේ y axis එකේ තියෙනවා මේ joules වලින් energy එක 0 energy level එක mark කරා. එහෙනම් mark 2 other energy levels. මට දැන් දාලා දෙන්න ඕන ෂමායා exact reaction එක මම exothermic reaction කියලා example එකක් දුන්නානේ මොකක්ද දුන්නේ reaction of magnesium with diluted HCl ඒ reaction එකේ reactants and products දාලා දෙන්න ඕනේ මේ energy level diagram එකේ මට කියන්න level A එකේ ඉන්න ඕන කවුද ෂමායා ෂමායා කවුද ඉන්න ඕන energy level A එකේ ෂමායා නැද්ද ෂමායා sorry Susan අනේ sorry Susan ඔයා මට කියන්න sorry යා නම වෙනස් වුණා Susan ඉන්නව නේද hello ඔව් සර් right මට කියන්නේ මේ energy level A එකේ ඉන්න ඕන කවුද magnesium and diluted HCl අන්න හරි ඒ දෙන්නනේ reactants දෙක එහෙනම් magnesium and diluted HCl තමයි ඉන්න ඕන mg solid liquid gas ද කියන එක අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕන මොකද physical state එක වෙනස් වුනහම energy එක වෙනස් වෙනවා ඒ හින්දා you need to indicate the physical state of the reactant and the products right magnesium solid plus diluted HCl මේ දෙන්න තමයි reactants එහෙනම් exothermic reactant එකක් නම් reactants වල energy එක වැඩි එහෙනම් උඩ ඉන්න ඕනේ ඒ දෙන්න ඊට පස්සේ products ඉන්න ඕන කොතනද level B ද level 0 ද Susan level B level B කවුද products magnesium chloride magnesium chloride hydrogen gas plus hydrogen gas heat heat product එකක් නෙමෙයි chemical product එකක් නෙමෙයි heat අපි heat indicate කරන්න use කරන graph එකක් තමයි මේක heat chemical product එකක් නෙමෙයි තේරෙනවද okay sir එතකොට heat variation එක අපිට graph එකකින් automatically energy level diagram එකකින් automatically දෙනවා එහෙනම් මට කියන්න මේ සුසෑන් මට කියන්න reaction එකේ drive එක කොයි පැත්තටද සුසෑන් මට කියන්න reaction එකේ drive එක මොන පැත්තටද reactants react වෙලා products හදනවා අන්න හරි reactants react කරලා products හදනවා මේ reactants උඩ තිබ්බේ ඒවා react කරලා products හදනවා මම මේ හරිය නේද මාක් කරා reactants වල ඉඳලා products වලට එනවා හරි නේද උඩ energy level එකක ඉඳලා අඩු energy level එකකට එනවා හරි නේද හරිද හරි sir එහෙනම් මේකේ excess energy මොනවාද වෙන්නේ heat energy විදිහට external environment එකට release වෙනවා සුසෑන් තේරුණාද කතාව සුසෑන් තේරුණාද කතාව ඔව් sir right හරි දාගන්න පටස් ගාලා ඔන්න අපි exothermic reaction එකක exact reaction එකකට example එකක් කරා ඒ example එකත් energy level diagram එක දාලා පෙන්නුවා exothermic reaction එකක දැනගන්න ඕන reactants contain more energy than products so reactants of an energy exothermic reaction will be having always a higher amount of energy so they will be existing in higher levels of an energy level diagram than the products right so exothermic reaction එකට involve වෙන reactants energy level diagram එකේ ඉන්න higher levels වල ඇයි ඒ ගොඩක් energy දෙනවා ඒගොල්ලන්ට දාගන්න පටස් ගාලා write another point okay another point another point like this is very important if you touch a reaction chamber
if you touch a reaction chamber, in which an exothermic reaction takes place, if you touch a reaction chamber in which an exothermic reaction is taking place, tell me what would happen. Now you're touching a reaction chamber in which an exothermic reaction is taking place. What would happen? Lamai Taggala, come up with an answer. What do you think? Shanuki, what do you think? If you touch an exothermic reaction, what would happen? Shanuki, you are trying to touch an exothermic reaction. What would happen? While it's taking place also, like, or after it's formed? No. While the reaction is taking place, you're going to touch a reaction chamber where exothermic reaction is taking While place. combustion is happening. Not combustion. There's no combustion take place, but it's not combustion reactions are also exothermic, but still or color any changes. exothermic, any exothermic reaction can release heat out, right? Any exothermic reaction can release heat out. So if you touch a reaction chamber, You'll feel the heat. You will feel the heat. Simply you will feel the heat. Yeah, right. Simply you will feel the heat, right? So then write the point. So if a reaction chamber in which an exothermic reaction taking place is such, if you touch a reaction chamber in which an exothermic reaction is taking place, you will feel the heat. You will feel the heat. Within brackets, warmth. Within brackets, warmth released by the, released during the reaction. Released during the reaction. Released during the reaction. Next point. Examples for exothermic reactions. Examples for exothermic reactions. Examples for exothermic reactions. Number one, combustion reactions. Combustion reactions. So all combustion reactions are exothermic reactions. All combustion reactions are exothermic reactions. So Roman number one, first example, combustion reactions. Combustion reactions are exothermic. So what is a combustion reaction? You need a fuel there. For a combustion reaction, you need a fuel, right? We call it a combustible material. Combustible material is a fuel. Okay. And then you need oxygen. You need oxygen. Oxygen considered to be the supporter of combustion. Now, the physical state of a fuel can be anything, right? It could be a solid fuel, it could be a liquid fuel, or else it could be a gaseous fuel. You don't have to worry about it. There are fuels in different physical states, right? Supporter of oxygen, supporter of combustion, which is oxygen, comes in the form of a gas, right? So oxygen is essential. That is a supporter of combustion, right? Supporter of combustion. That is supporter of combustion. Okay. So Bimsen kiwa wage me reaction එක initiate කරන්න පොඩි activation energy එකක් ඕනේ ඇත්තටම, right? මේ reaction එක initiate කරන්න පොඩි activation energy එකක් ඕන. ඒකට we need to supply a little amount of heat, right? Ignition temperature heat එක දෙන්න ඕනේ. හැබැයි reaction එකෙන් ඊට පස්සේ අපිට තියෙන maximum amount එකක් heat, right? A massive amount of heat will be produced. Other than that, carbon dioxide gas plus water vapor gas plus heat, massive amount of heat, right? So what is this reaction? A combustion reaction. What is needed for this reaction? A fuel, the combustible material, oxygen, which is the supporter of combustion. When you provide a little bit of heat, they will react together and forms mainly heat. This is the main product. It will mainly produce heat. And there will be two byproducts also, carbon dioxide and water vapor, right? So what is the purpose of doing this reaction? Mainly to obtain a massive amount of heat. May reaction external environment heat produce, right?
Combustions karani kada mai. Right. Right examples. Combustion is a exothermic reaction. It's an example for an exothermic reaction. Combustion reactions. Right. Combustion reaction is an example for an exothermic reaction. Quickly write it down. Okay, next part, quickly write it down now. Okay, so second example, neutralization reactions. Can you remember neutralization reaction? You should have learned this when you are in grade 7, right? Neutralization reactions can acids and bases react, right? Acids and bases react, other neutralization reactions. So second one, neutralization reactions. So this is also an exothermic reaction. Neutralization reaction. Neutralization reactions. Okay, what is it? An acid reacts with a base, that is to produce a salt and water. Meantime, heat. Okay, so a neutralization reaction is an acid-base reaction. A salt and water will be produced. Meantime, it gives out heat. Heat is also produced during the reaction. Quickly note it down. So these are two examples for exothermic reactions. Right, done. Family now, හරිද කට්ටිය ළමයි හරිද තාම ලිනවද තාම ලින කට්ටිය අත උස්සන්න පොඩ්ඩක් මට යන්න ඊළඟ එකට ඕකේ උපේ ඉවරද ලියලා Yes, sir. okay right next one next example third example right try the third example cellular respiration third example cellular respiration I hope you know it right cellular respiration this is actually happening inside the mitochondria right if you can remember C6H12O6 which is glucose C6H12O6 right C6H12O6 reacts in the presence of oxygen inside the mitochondria mainly to produce energy which is in the form of ATP. This is adenosine triphosphate. I'll teach you what it is when you're talking about the biological processes. Will be produced by ATP plus two byproducts which is carbon dioxide and then water vapor. Meantime heat lamai then matak karanna now we inhale to do this reaction. Now this is the reaction which gives us energy. So for this reaction to take place into the mitochondria, you need to supply glucose. How do you supply that? To eat food, digest food, then the glucose from the digestive system will be absorbed into the blood and that will be taken into different cells in our body by blood. And then we will inhale oxygen. Oxygen goes into the lungs. Blood will absorb oxygen from the lungs
and will be taking, and the oxygen will be taking into the different parts of the body through blood and will be handed over to the mitochondria. So mitochondria now has oxygen and glucose. They to react with each other and produce energy for the cell in the form of ATP, and then there will be byproducts from carbon dioxide and water and heat. So all these are exhaled out to the body, out from the body. So අපි inhale කරන්නේ cellular respiration එකට oxygen ඕනේ හින්දා. ඇයි අපි exhale කරන්නේ cellular respiration එකේ byproducts form වෙනවා ඒවා body එකෙන් එළියට දාන්න ඕනේ හින්දා. Right. Now keep your palm and exhale and see your exhaled breath is warm. Right. AIA, the reaction produce energy and that energy will be given out from your body as heat. Part of the heat produced by this reaction is kept inside the body to keep it warmed, and the excessive amount of energy produced by these sort of reactions will be taken out from the body with the exhaled air. Right. Example for an exothermic reaction, cellular respiration. Next one, okay, reaction of quicklime with water. Reaction of quicklime with water. Okay, reaction of quicklime with water. You can write that example also. The fourth example, fourth one, reaction of quicklime with water. Reaction of quicklime with water. Mel, dehi ගැන නෙමෙයි කතා කරන්නේ. Right, quicklime is not dehi, it's calcium oxide, CaO. Okay, just first write this down. I will just write it later. Second equation එක මම ලියන්නම් මොකද මේ මට පොඩ්ඩක් එක chemical formulas එකම ලියලා දෙන්න ඕන ඔයගලන්ට. මේක ලියලිවරද cellular respiration ලියලිවරද ළමයි? කට්ටිය cellular respiration Yes. ලියලිවරද? Okay, right. So the next one, fourth one, reaction of quicklime with water. Reaction of quicklime with water. Okay. Reaction of quicklime with water. It's like this. Quicklime කරන්නේ මෙයාට, right? CaO, which is a solid. This is actually calcium oxide. මෙයාට තමයි අපි quicklime කියලා commercially කියන්නේ. This is a base of basic substance එක. Lime කියලා කිව්වහම ඔයාලා දෙහි කියලා ගන්න එපා, දෙහි නෙමෙයි මේ. Basic substance එකක් which is a oxide එකක්, right? හරිද? And this reacts with water to give you calcium hydroxide. Which gives you calcium hydroxide plus hydrogen. And heat also, මේ reaction එකේ heat එළියට එනවා. Heat also, right? This is calcium hydroxide. Okay, note it down very quickly. Right, the last example, the fifth example
ඉවරද ළමයි මේක තාම ලියනවද ඔයගොල්ලෝ? මේක තාම ලියනවද? ඉවරද? කට්ටිය ඉවරද? ශානුකි ඉවරද? එලිෂා ඉවරද පුතා? Done, sir. Okay, right. Last example. Reaction of sodium with water. Reaction of sodium with water. ඔයා දන්නවනේ මේක මේ this is an explosive reaction nah. When you put a piece of sodium into water, it bursts, right? It can explode, even catch fire, right? Sodium, right? Solid plus water, liquid, sodium hydroxide aqueous plus hydrogen gas plus heat. Okay.